Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, we have started hire purchase system. Okay. And in a first video, I have told you that in this chapter, we are going to learn three different things. First, the calculation of interest. Okay. Second, we have to understand the journal. And third, the account. Okay. So in first and second video, we have get all the information. We learn how to calculate the interest in every installment. ઓકે અગાઉના બે વિડીયોમાં આપણે જોઈ લીધું છે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ આપણે ઇન્ટરેસ્ટની ઇન ફોર્મ ઓફ ટેબલના ફોર્મમાં and I also explain 4 to 5 sums regarding the calculation and also give you homework. Okay, so I think the first point is now clear. So now what we are going to understand, journal. Okay, so in this video we are going to understand the journal which we have to write, okay, in the books of hire as well as vendor. Okay, and then next video we are going to start the sum. Okay, જે આપણે actually sum છે next video માં start કરીશું અને એમાં આપણે calculation of interest, journal and account. Okay, this all thing we done in next video. Okay, next video માં આપણો sum start થઈ જશે જેમાં આપણે ત્રણે ત્રણ પોઈન્ટને સમજવાના છે. Okay, combinedly. So today we are going to understand journal. So remember here in case of hire purchase system, okay, journal will be done in both party. Okay, we have to write the journal in both party. We have to prepare account in both party. Okay, બંને પાર્ટીના ચોપડે આપણે accounts prepare કરવા પડશે. So how many party are there? There are two party. A person who purchase asset means it's called hire or hire or purchase. You can say anything. So we have to write journal in the books of who buyer, or you can say hire or purchaser. Okay, તમે કોઈ પણ નામ આપી શકો છો. And also in the books of vendor means seller. Okay, so we have to write journal entries and also account in the books of hire, buyer or as well as seller. Okay, શોર્ટમાં આપણે buyer અને seller કહીશું જે easily યાદ રહી જાય, બધાને ખ્યાલ આવી જાય who is buyer, who is seller. Okay, so we have to write journal as well as account in the book of buyer as well as seller. Okay, this type of point we are going to understand in this chapter. So today we are learning journal. So how to write journal and how many journal will be done. Okay, so think about it practically. Okay, practically આપણે transaction વિચારીએ. Suppose you want to buy a car. Okay, suppose here A want to buy a car. So what happened? He go to any showroom, okay, and select a particular model, okay, and he says that okay, I want to purchase that particular car by hire purchase installment. Okay, and here the let's take a B, the showroom owner. Okay, તો હવે અહીંયા A car select કરી દીધી છે, બધું done થઈ ગયું છે. So what happened now? Suppose the car price is 10 lakh rupees. એટલે કે જો કેશમાં પરચેસ કરશે તો how much he has to pay? That is 10 lakh and A is ready to buy by installment. Okay, A ને installmentમાં purchase કરવા ready છે. Now think what's actually done. Okay, actually ત્યાં શું થશે? So first of all there is an agreement between A and that B showroom owner વચ્ચે. પહેલા શું થશે? Agreement થશે. What they do? First of all they do agreement. Agreement શેનું કરશે? Agreement માં બધી information આપેલી હશે that A is ready to buy this car which cash price 10 lakh rupees. Okay, and he is going to buy installment and the amount of installment, rate of interest, down payment, the all information given in this agreement. Okay, એક રીતનું agreement કરશે, બરાબર, એક contract કરશે, એમાં બધી details આપેલી હશે, કારની બધી details હશે, warranty, guarantee, whatever. Okay, સાથે સાથે એની cash price, એનો installment, એનો rate, બધી information આ agreement માં આપેલી હશે. Okay,
So here A signed this agreement means agreement is done. Now what happened? Okay, just think practically વિચારો શું થશે ત્યાં ઘડી કારના શોરૂમમાં. તો એગ્રીમેન્ટ થશે, એગ્રીમેન્ટ પર સાઇન કરી દેશે અને જેવું સાઇન કરશે પછી નેક્સ્ટ વોટ સાઇન કરશે એટલે મીન્સ નાવ આ કાર હવે કોની થઈ જશે? A ની થઈ જશે. મીન્સ A નાવ બીકમ ધી ઓનર ઓફ ધી કાર બટ નોટ ધી 100% બીકોઝ એ પૂરું પેમેન્ટ કર્યું નથી એમ. બટ ઇનડાયરેક્ટલી યુ કેન સે ધેટ નાવ A કેન ટેક કાર ઇઝ હોમ. યસ ઓફકોર્સ એ હવે શું કરશે? કાર એના ઘરે લઈ જશે. બરાબર છે, એટલે કે એના નામે કાર થઈ ગઈ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં. જ્યારે એગ્રીમેન્ટ પર સાઇન કરશે ને ઇનડાયરેક્ટલી હી બીકમ ધી ઓનર ઓફ ધેટ કાર. ઓકે, કાર કોની થઈ ગઈ? એની થઈ જશે. જેવું એગ્રીમેન્ટ પર સાઇન થશે એટલે કાર કોની થઈ જશે? એની થઈ જશે. ઓકે, હવે કાર લઈને ઘરે આવી જશે બટ બિફોર ધેટ કાર લઈને ઘરે આવશે એ પહેલા શું કરવું પડશે? ડાઉન પેમેન્ટ તો આપવું પડશે ને. નોર્મલી સાઇન થશે એટલે ડાઉન પેમેન્ટ પણ આપશે. તો સેકન્ડ ઇસ્યુ શું આવશે? આમાં ડાઉન પેમેન્ટ આપવાનું આવશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ધેટ હી હેઝ ટુ પે ડાઉન પેમેન્ટ. ઓકે, અહીંયા એગ્રીમેન્ટ થશે. એગ્રીમેન્ટ થશે એટલે કે જે 10 લાખની કાર છે, બરાબર છે, 10 લાખની કાર કોના નામે થઈ જશે? એ ઇઝ બીકમ ધી ઓનર ઓફ ધીસ કાર. ઓકે, આ 10 લાખની જે કાર છે એનો ઓનર થઈ જશે. સેકન્ડ એનું ડાઉન પેમેન્ટ. ઓકે, ડાઉન પેમેન્ટ આપવું પડશે ને. કાર ઘરે લઈ જાય પહેલા ડાઉન પેમેન્ટ આપવું પડશે ને. એમને ફરી ચાલી જવાય. જે બી ડાઉન પેમેન્ટ ડિસાઇડ થયું. સપોઝ ડાઉન પેમેન્ટ ઇઝ 1 lakh. Suppose that 1 lakh down payment. So here what happened? A has to pay this down payment. Okay, કોને has to pay this down payment to B. શોરૂમના ઓનરને આ ડાઉન પેમેન્ટ આપવું પડશે. હવે શું થશે? કઈ નહીં, ડાઉન પેમેન્ટ આપી દીધું, એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયું. નાવ હિયર એ કેન ટેક કાર ઇટ્સ હોમ. ઓકે, હવે એ કાર પોતાના ઘરે લઈ જઈ શકે છે. હવે શું થશે? પ્રેક્ટિકલી વિચારો કઈ કઈ સિચ્યુએશન થશે રિલેટેડ ટુ ધીસ કાર. તો પહેલા એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયું, ડાઉન પેમેન્ટ આપી દીધું, રાઈટ, અને પછી કાર લઈને ઘરે આવી જશે. પછી જ્યારે મંથલી કે યરલી જે બી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે તો જ્યારે એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે, ઓકે, નોર્મલી આપણા સમય યરલી આવે છે, તો જ્યારે યર કમ્પ્લીટ થશે, વેન યર કમ્પ્લીટેડ દેન વોટ હેપન? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવાનો આવશે ને. વર્ષ પૂરું થશે એટલે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે ને. એગ્રીમેન્ટ કર્યું છે, સાઇન કર્યું છે, તો વેન યર કમ્પ્લીટેડ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી યર ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થઈ જશે. એટલે કે નોર્મલી આપણે ખબર ને, જો આપણે લોન લીધી હોય ને, ઓકે, સો જ્યારે લોનની ડેટ આવે ને, સપોઝ ધ ડેટ ઓફ EMI, આપણે નોર્મલી ઇફ યુ પરચેસ એનીથિંગ ઓન EMI, ઓકે, એન્ડ ધ ડેટ ઓફ EMI, સપોઝ EMI ની ડેટ છે 15 ઓફ એવરી મંથ. ડેટ કઈ છે? 15th ઓફ એવરી મંથ. એટલે કે દરેક મહિનાની 15મી તારીખે EMI કટ થાય છે અકાઉન્ટમાં. So you know this point, or you can ask your father, mother who has taken loan, your brother, sister, whatever. તો EMI 15 માર્ચે કટ થાય છે. તો before 2 days, 3 days, you will get the message from that bank that your EMI will be due on 15 March. Please pay its regular. ઓકે, ઇફ ઇટ ઇઝ પેડ ધેન ઇગ્નોર. ઓકે, આ રીતનો મેસેજ આવતો હોય છે કે 15 તારીખે EMI આવે છે તો એ રીતે તમે અકાઉન્ટમાં ઇનફ બેલેન્સ રાખજો. એ 2-3 દિવસ પહેલા મેસેજ રિમાઇન્ડર આવે છે, રાઈટ. સો અહીંયા શું થાય છે કે તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય છે ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે છે. તો સેમ હિયર જેવું યર કમ્પ્લીટ થશે એટલે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થશે, એટલે કે પે કરવાનો આવશે. એન્ડ દેન યુ આર પેઇંગ ધેટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઓકે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટની જે ડ્યુ ડેટ આવશે, બરાબર છે, એટલે ડ્યુ ડેટ આવશે એન્ડ ધેન યુ આર પેઇંગ ધેટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઓકે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ શું કરવાનું આવશે? પે કરશું. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ હવે શું? બસ એવરી યર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ ડેટ આવશે એટલે ડ્યુ ડેટ અને પછી તમે પે કરશો. એવરી યર ઇટ હેપન. બટ વન મોર થિંગ, યુ હેવ પરચેસ અસેટ કાર, રાઈટ. તમે કોઈ પરચેસ કરો છો, અસેટને પરચેસ કરો છો, and if you purchase any asset then one thing compulsory apply, that is depreciation. તમે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરો એટલે એક સવાલ ઉભો થાય કે વસ્તુ લીધી છે એટલે એના પર યુઝ કરશો એટલે શું લાગશે? ડેપ્રી થશે, ડેપ્રી ચાર્જ થશે. So at the end of the year, okay, you also give effect of depreciation. Okay, વર્ષ પૂરું થશે ત્યારે તમારે ડેપ્રીની પણ ઇફેક્ટ આપવી પડશે. So it is all thing happen in first year. Okay, so here the journal will be done this way. Okay, આપણી જે જર્નલ છે એ આ ફોર્મમાં જ આવવાની છે, રાઈટ. જે જર્નલ છે કયા ફોર્મમાં થશે? આ ફોર્મમાં તમારી જર્નલ આવશે. ફર્સ્ટ 2 journal are regarding agreement and down payment at the
time of contract, at the time of agreement, at the time of purchase. જ્યારે તમે purchase કરો છો, suppose you have purchase on 1st April 18, તો 1st April 18 માં કેટલી જર્નલ થશે? 2 જર્નલ, ફર્સ્ટ એગ્રીમેન્ટની, ફર્સ્ટ ડાઉન પેમેન્ટ, સેકન્ડ ડાઉન પેમેન્ટની. ઓકે, ત્યાર પછી યર કમ્પ્લીટ થશે. યર ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે? 31st March 19. So as 31st March 19 you have to make 3 journal. Okay, એટલે at the end of the year કેટલી જર્નલ બનાવવાની આવશે? 3. ફર્સ્ટ અબાઉટ ધી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ ડેટ. ઓકે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થઈ જશે તેની, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશો તેની, એન્ડ થર્ડ ડેપ્રિસિએશન. હિયર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થશે એમાં તમે એકચ્યુઅલી એન્ટ્રી આપવાની આવશે ઇન્ટરેસ્ટની, બીકોઝ વી હેવ લર્ન ધેટ the every installment is the combined amount of principal and interest. ઓકે, જે પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય છે એમાં પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ પણ હોય છે અને ઇન્ટરેસ્ટ પણ હોય છે. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ ડેટમાં કઈ જર્નલ આવશે? ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ આવશે. દેન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે પે કરી છે તેની, એન્ડ ડેપ્રિસિએશન. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ યર. નાઉ ધીસ સેકન્ડ યર, 31st March 20, you again you have to pay installment. Okay, તો ફરીથી આ 3 જર્નલ થશે, 6 7 8, 6 7 8. કઈ? એક તો આ ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ કરવી પડશે, then installment ની, and then depreciation ની. So this will continue. Okay, next year 31st March 21 you again pay installment, so એની જર્નલ આવશે. એટલે આ જર્નલ બધી સેમ જ થશે. સેમ it will be done till the last installment. છેલ્લા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સુધી આ 3 જર્નલ કમ્બાઈન આવ્યા જ કરશે, ઇન્ટરેસ્ટ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એન્ડ ડેપ્રી. Okay, clear? So this is the basic journal you have to remember. So now let's understand this journal. Just focus on this example. Suppose you have purchased a car on 1st April 18. Its cash price 480 and the 80,000 was paid on the date of purchase, means it is a down payment. Okay, and these are installment. Okay, and the rate of interest 10%. So how the journal will be done? In the books of hire means buyer, and in the books of vendor. So I just explain you, you have to write journal in that format. First, when the agreement done. Okay, when agreement done. Okay, જ્યારે agreement done થશે ત્યારે શું journal થશે? When the agreement was done. So at that time the journal will be, first of all we are thinking about in the books of hire or means buyer, hire or buyer. Okay, એના બુક્સમાં આપણે જર્નલ કરીશું, એન્ડ ઓલ્સો ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર ઓર સેલર. ઓકે, આપણે એક્ઝામમાં બંને સાથે જ મોટા ભાગે પૂછે એટલે આપણે બંનેની જર્નલ સાથે જ કરીશું. So what happened here? When agreement done, I just explained you, when they sign the contract, when the agreement done, in that way the buyer who purchased the asset, કાર એટલે અહીંયા આપણે એસેટ કઈ છે? કાર, રાઈટ? સો એ અસેટનો શું બની જશે? ઓનર બની જશે, મીન્સ he gets that asset. ઓકે, બાયરને શું મળી જશે? અસેટ મળી જશે. સો એની પાસે અસેટ, ઇનડાયરેક્ટલી અસેટ કમ્સ, અસેટ આવશે. સો he will debit assets account. જે પણ અસેટ હશે એને શું કરશે? ડેબિટ કરશે, because he get the asset. And in the books of seller he sold the asset. Okay, એની અસેટ સોલ્ડ થઈ ગઈ છે, તો એ શું કરશે? અસેટ અકાઉન્ટને ક્રેડિટ કરશે. ઓકે, he will credit asset account. એ અસેટ અકાઉન્ટને શું કરશે? ક્રેડિટ કરશે. So what will be journal in the books of that seller? Asset accounts will be credit here. Asset account શું થશે? એનું અહીંયા ક્રેડિટ થશે, because he sold the asset. asset એની પાસેથી ચાલી જશે to asset accounts. Okay, here asset debit, here asset credit. Clear? Because he purchased the asset and he sell the asset, right? Now which will be the second account? It's a very simple point. Suppose I purchase car from Ajay in cash. So what will be journal? મેં અજય પાસેથી કાર પરચેસ કર્યો. Simple, here I purchase the car, so car account will be debit, and I purchase in cash, એટલે કે કેશમાં પેમેન્ટ કર્યું છે, તો કેશ અકાઉન્ટ શું થશે? ક્રેડિટ થશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ધ બેઝિક પોઈન્ટ, વી ઓલ નો ધેટ, વી લર્ન ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ 11. કાર પરચેસ કરો, કાર અકાઉન્ટ ડેબિટ, અને કેશ પેમેન્ટ કર્યું, કેશ ક્રેડિટ. સપોઝ હિયર કેશ ઇઝ નોટ ગિવન, only point is I purchase car from Ajay. Here I didn't pay amount. Okay, હજી મેં પેમેન્ટ નથી કર્યું,
So what happened here? Who will be credit? Cash? No, cash cannot be credit now. Okay, અહીંયા જે cash છે cash credit નહીં થઈ શકે. Okay, I cannot credit cash because I haven't pay cash. So who will be credit? Credit કોને કરવું પડશે? અજયને. રાઈટ, આપણે અજયને ક્રેડિટ કરવું પડશે બીકોઝ હજી સુધી પેમેન્ટ તો બાકી છે ને. આપણે ઉધાર વ્યવહાર ને રોકડ વ્યવહાર ખબર ને, ઉધારમાં આપણે પર્સનનું નામ લખવું પડે, ધેટ્સ વે. સો હિયર વી પરચેઝ અસેટ. ઓકે, આપણે પરચેઝ અસેટ કરી છે અમાઉન્ટ 480 ની. તો આપણે 480 ની અસેટ તો મળી ગઈ છે. હિયર વી ગેટ ધી અસેટ ઓફ 480. ઓકે, હિયર વી ગેટ ધી અસેટ ઓફ 480. ઓકે, 480 ની આપણે અસેટ મળી ગઈ છે, બટ હજી આપણે પેમેન્ટ નથી કર્યું. 480 પેમેન્ટ કર્યું છે? નો, આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં લીધી છે. તો અહીંયા ક્રેડિટ કોણ થશે? જે સેલર છે તે. લાઈક હિયર આપણે અજયને ક્રેડિટ કર્યો બીકોઝ સ્ટીલ પેમેન્ટ ઇઝ રિમેનિંગ. બરાબર છે, પેમેન્ટ હજી બાકી છે એટલે. ક્લિયર? એના સિમ્પલ લેંગ્વેજ આપણે અકાઉન્ટ્સનો જે રૂલ્સ છે તે, ઓકે, વ્યક્તિ ખાતાનો કે લાભ લેનાર ઉધાર, લાભ આપનાર જમા. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ક્રેડિટ ધ ગીવર એન્ડ ડેબિટ ધ રિસીવર. ક્રેડિટ ધ ગીવર એન્ડ ડેબિટ ધ રિસીવર. ઓકે, તો જે ગીવર છે એને આપણે ક્રેડિટ કરવું પડશે. ગીવર કોણ છે? સેલર છે. લાભ આપનાર કોણ છે? સેલર છે. તો આપણે એને શું કરીશું? અહીંયા ક્રેડિટ કરીશું, સેલરને ક્રેડિટ કરીશું. અને હિયર ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર હી સોલ્ડ ધી અસેટ. તો અસેટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરશે 480 થી, રાઈટ? Asset accounts will be credited by here 480. But he received cash? No, not at all. So here who is the receiver? Receiver કોણ છે? અહીંયા બાયર એ રિસીવ કરે છે. ઓકે, બાયર અહીંયા રિસીવર છે. બરાબર છે, લાભ લેનાર છે. તો એ શું થશે? અહીંયા ડેબિટ થશે બીકોઝ હજી એને પેમેન્ટ કર્યા વગર એને કાર મળી ગઈ બાય ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પર. So this is the first journal. Okay, this is the first journal when agreement was done. Okay, now next step, remember all these steps which I explained here. Agreement, then next down payment. Okay, હવે આપણે શું કરીશું? Down payment. Second journal about the down payment. Down payment. Okay, so now it's a very simple journal, down payment. શું આવશે down payment ની journal? In a simple language, down payment, who pays down payment and to whom? So here buyer pay money, buyer pay કરશે કોને? Pay to the seller. Okay, buyer seller ને payment કરશે ને down payment. So here buyer pay, so cash will be goes. Okay, cash જશે ને તો cash account શું થશે? Credit થશે. but normally here bank account, બોલો cash માં આપણે bank માં લઈશું. તો bank account credit થશે ને. સિમ્પલ લેંગ્વેજ, પેમેન્ટ કરીએ છીએ તો બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. કોને પેમેન્ટ કરીશું? થિંક અબાઉટ એઝ અ બાયર. ઓકે, બાયરનું વિચારો. બાયર પેમેન્ટ કરે છે. કોને પેમેન્ટ કરે છે? સેલરને. તો સેલર અહીંયા શું થશે? સેલર અહીંયા રિસીવર, લાભ લેનાર બનશે. એને પેમેન્ટ કરીએ છીએ તો સેલર ટુ બેંક. ઓકે, સેલર ડેબિટ ટુ બેંક. કેટલું ડાઉન પેમેન્ટ છે? 80,000. ક્લિયર? and this side what journal will be done? Okay, so this side the journal will be that here the seller receive cash. Okay, seller ને શું મળશે? ડાઉન પેમેન્ટ ના પૈસા આવશે ને એની પાસે, તો એ શું કરશે? કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશે. કેશ અકાઉન્ટ will be debit. અને ક્રેડિટ કોણ કરશે? who is the giver? કોણ પૈસા આપે છે? બાયર આપે છે. buyer will be credit. Clear? So these both journal done when the asset was purchased, when the agreement was done, when on the date of purchase, that is 1st April 18. તો આ જે બંને journal છે ક્યારે થશે? on 1st April 18. Okay, this both journal will be done 1st April 18. Okay, પહેલી એપ્રિલ 18 માં આટલી journal આવશે. So remember this journal. Okay, this both done on 1st April 18, the date when we start purchase the asset, when we start the agreement. Okay, clear? So remember it's a think practically. Okay, ગોખવાનું નથી, સમજીને યાદ રાખો. આમાં કઈ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ નથી, એકદમ સિમ્પલ પોઈન્ટ છે. એગ્રીમેન્ટ ડન થાય એનો મિનિંગ આપણે તમને સમજાવી દીધો. બરાબર છે? અસેટનો ઓનર બની છે, એની પાસે અસેટ આવી જશે. સો અસેટ વિલ બી ડેબિટ હિયર અસેટ વિલ બી ક્રેડિટ. and then here he purchased the asset but still not paid the whole amount. So here who is the giver and who is the receiver? Okay, એટલે કોણ લાભ લેનાર છે અને કોણ આપનાર છે? બરાબર છે? તો અહીંયા બાયરના માટે સેલર એ શું કહેવાશે? લાભ આપનાર કહેવાશે. ગીવર રિસીવર, ગીવર કહેવાશે એટલે ક્રેડિટ થશે. એન્ડ ફોર ધી સેલર બાયર ઇઝ ધ
શું કહેવાશે? લાભ લેનાર કહેવાશે. ઓકે, એ શું કહેવાશે? રિસીવર કહેવાશે. એટલે બાયર અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. નેક્સ્ટ ડાઉન પેમેન્ટ, વેરી સિમ્પલ. ડાઉન પેમેન્ટ કંઈ ખાસ છે જ નહીં. ડાઉન પેમેન્ટમાં શું આવશે? તો કેશ પેમેન્ટ થશે, એકને પે કરશે ને એક રિસીવ કરશે, રાઈટ? એની પાસે આવશે, એની પાસે જશે, આવશે તે ડેબિટ અને જેની પાસે જાય તે ક્રેડિટ કરશે. કમ્સ ડેબિટ, ગોસ ક્રેડિટ. ક્લિયર? અને સેકન્ડ પાર્ટી અકાઉન્ટ કયું આવશે? સેમ રૂલ્સ. પર્સનલ અકાઉન્ટનો જે રૂલ્સ છે તે ક્રેડિટ ધ રિસીવર, ડેબિટ ધ ક્રેડિટ ધ ગીવર એન્ડ ડેબિટ ધ રિસીવર. લાભ લેનાર ઉધાર, લાભ આપનાર જમા. નાઉ નેક્સ્ટ જર્નલ કઈ આવશે? એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી યર. ઓકે, નાઉ થર્ડ જર્નલ at the end of the year when installment due. At the end of the year. ઓકે, આપણે યર ને લખે, આપણે ખાલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ લેકે, બીકોઝ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની ડેટ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. જસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. Okay, so at the end of the year there are two journal. First, installment due. Okay, I told you here we think about we write the about journal about the interest. આપણે કઈ journal લખવાની છે? Interest ની. Okay, and then installment is paid. Okay, installment જે paid થશે તે. And this both journal done on which date? At the end of the year. Means our here installment date કઈ છે? જે પહેલો installment આવશે 140. installment જે આવે છે તે on 31st March 19. આ journal ક્યારે થશે? જે installmentની date છે ત્યારે. Means indirectly at the end of the year. Okay, now what will be journal? So journal is a very simple here. What will be journal? So here talking about the interest. Now interest, વ્યાજ. Okay, remember interest can be expense or interest can be income. interest એ expense પણ હોઈ શકે, income પણ હોઈ શકે. બરાબર છે? Suppose you take a loan. તમે લોન લીધી છે, so interest on loan it is the expense for you. Okay, આપના માટે expense કહેવાશે. But for the bank, loan on interest is income. Okay, bank માટે તો શું કહેવાશે? income જ કહેવાશે ને. So here same thing. જેના માટે expense હશે ડેબિટ કરશે, જેના માટે income હશે ક્રેડિટ કરશે. So here the loan, interest. Okay, interest here for whom it is expense and for whom it is income. કોના માટે income કહેવાશે અને કોના માટે expenses કહેવાશે? So for the higher buyer શું કરવું પડશે? installment pay કરવું પડે. વસ્તુ purchase કરે છે તો એના માટે interest શું કહેવાશે? For them interest is expense. And for the vendor seller એના માટે interest શું કહેવાશે? For him interest is income. Okay, એના માટે interest એ શું કહેવાશે? income કહેવાશે, right? So what will be journal done for in book of the buyers માટે interest શું કહેવાશે? expense કહેવાશે. So he will debit the interest. Okay, interest ને શું કરશે? debit કરશે. And this side for seller interest is expense. So એ interest ને શું કરશે? interest is income. So interest ને શું કરશે? credit કરશે. Okay, એકના માટે expense છે અને એકના માટે income છે. Clear? Okay, તો જેના માટે expense છે debit કરશે, જેના માટે income એ credit કરશે. And what will be the other account? The same. The other account will be the receiver and giver. Okay, જે લાભ લેનાર છે અને લાભ આપનાર છે. તો અહીંયા કોણ હશે? Who is the receiver or the giver? Okay, તો અહીંયા આગળ interest કોને મળશે? આ buyer નો આપણે બનાવીએ છીએ. This is about the buyer account in the books of buyer. તો આ કોને મળશે? seller ને મળશે. કોને મળશે? seller ને મળશે. તો interest to seller. Okay, and here શું આવશે? buyer to interest. In a simple language. એકદમ હવે જો તમને શોર્ટમાં આઈડિયા બતાવી દઉં કઈ રીતે જર્નલ યાદ રાખવી હતી. આમાં એક અકાઉન્ટ કમ્પલસરી બાયર અને સેલર આવશે. વન અકાઉન્ટ વિલ બી કમ્પલસરી. લુક એટ હિયર સેલર, હિયર બાયર. ઓકે, એટલે કે જ્યારે તમે જર્નલ રાઇટ કરશો ને તો એકદમ શોર્ટકટ તમને પેટર્ન બતાવી દઉં. You don't have to think so much. You can easily remember journal. In the book of buyer, there must be one account seller. Look at here. Here also seller. Here also seller. Okay.
in the books of vendor there must be one account buyer, એક buyer નું account આવશે, here buyer and here also buyer. Okay, એક account તો buyer નું આવશે જ એમ. તો એકદમ easily યાદ કરી રાખવાનું. Okay, first of all you have to remember this name. First agreement done. Okay, પહેલા તમારે શું રાખવાનું કે agreement done થાય means they become the purchase and sale was done, એટલે કે purchase complete થઈ જાય ને sale complete થઈ જાય છે. તો બાયર માટે શું કહેવાશે, હિયર બાયર રિસીવ્ડ એસેટ. ઓકે, ને એસેટ મળે છે તો એ શું કરશે, એસેટ અકાઉન્ટને ડેબિટ કરશે, એસેટ અકાઉન્ટને ડેબિટ કરશે. એમ સામે પાર્ટીની વાત કરીએ તો સામે પાર્ટીમાં શું થાય છે, અધર સાઈડ એને સેલ કરી દે છે, અધર સાઈડ એનું શું થાય છે, સેલ થઈ જાય છે. તો આને એસેટ આવી જશે, એસેટ ડેબિટ કરશે. ઓકે, અને સામેની વાત કરીએ તો સામે શું થાય છે, સેલ ડન થઈ જાય છે. ઓકે, તો અહીંયા અસેટને ડેબિટ કરશે તો અહીંયા અસેટને ક્રેડિટ થશે. અને સેકન્ડ અકાઉન્ટ કયો આવશે, બાયર સેલર આવી જશે. ડાઉન પેમેન્ટની વાત કરીએ તો ડાઉન પેમેન્ટ એટલે પેમેન્ટ થાય છે એટલે બેંક અકાઉન્ટ હિયર ક્રેડિટ થશે અને અહીંયા એ રિસીવ કરશે એટલે કેશની બેંક આવશે, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. અને બીજો અકાઉન્ટ કયો આવશે, સેલર ને બાયર. અહીંયા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય એટલે ઇન્ટરેસ્ટની જનરલ આના માટે ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ છે તો ઇન્ટરેસ્ટને શું કરશે, ડેબિટ કરશે. અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે તો એ ક્રેડિટ કરશે. સેકન્ડ અકાઉન્ટ કયું આવશે, બાયર સેલર. એ તમારે એક જ અકાઉન્ટ વિચારવાનું, બીજું કમ્પલસરી બાયર સેલર જ આવી જશે. ક્લિયર? સો ધીસ વે યુ કેન ઇઝીલી રિમેમ્બર. તો નાઉ વોટ વિલ જનરલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇઝ પેડ. જો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ હશે એટલે અહીંયા પેમેન્ટ કરવું પડશે બાયરે, તો બેંક અકાઉન્ટ વિલ બી ક્રેડિટ. ઓકે, બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. એન્ડ વોટ હેપન હિયર, he received amount, he received installment, so it will be here bank account will be debit. હવે another account કયો આવશે, સિમ્પલ બાયર ની બુકમાં સેલર આવશે and in the book the seller buyer આવશે. ક્લિયર? એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ એન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ. નેક્સ્ટ જર્નલ કઈ આવશે, સો આઈ ટોલ્ડ યુ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે થઈ ગયો એન્ડ હિયર યુ હેવ પરચેઝ ધી અસેટ. તમે શું કરી છે, અસેટને પરચેઝ કરી છે. ઇફ યુ પરચેઝ અસેટ ધેન ધ ડેપ્રી ઓલ્સો ચાર્જ. તો નેક્સ્ટ જર્નલ વિલ બી અબાઉટ ધી ડેપ્રિસિએશન. ઓકે, નેક્સ્ટ જર્નલ શેની આવશે, ડેપ્રિસિએશન. તો ડેપ્રિસિએશનની જે બેઝિક જર્નલ આપણે ભણી ગયા છે, ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ 11 12માં ધેટ બેઝિક જર્નલ. ઓકે, વોટ વિલ બી જર્નલ ઓફ ડેપ્રી, વેરી સિમ્પલ, ડેપ્રી ટુ અસેટ. ડેપ્રીની જે બેઝિક જર્નલ આવે છે તે depreciation to the asset. અહીંયા buyer seller નહીં આવે, remember it is about the depri and asset. Okay, depri asset ના depri નો point છે, so depri to asset. Now what will be journal in the books of seller? So remember there will be no effect. Okay, no entry. અહીંયા કોઈ entry નહીં આવશે. Why? Simple છે. What is the depri? Depri means whatever how much times we use the asset. Okay, આપણે asset ને જે use કરીએ છીએ તો એને ઘસારો લાગે છે, that is the depri, right? Now here seller sell the goods, seller sell the asset, then how can he give entry about depri? તો એ ડેપ્રીની એન્ટ્રી શું કામ આપે, એ તો અસેટ જ સેલ કરી છે, અસેટ હોય તો વાપરે ને, અસેટ તો વેચી નાખી છે તો કોમન છે, ડેપ્રીની જર્નલ અહીંયા નહીં આવશે. And one more journal we have to done at the end of the year still. Okay, I forget to one thing. For the end of the year we have to make 3 journal. Okay, but one more journal we have to make, I forget to told. Which one? Very simple, ટ્રાન્સફર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડેપ્રી ટુ પીએનએલ. ઇન્ટરેસ્ટ અને ડેપ્રીને આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે, પીએનએલ માં. ઓકે, આઈ ફોરગેટ ટુ ટોલ ધ 6 જર્નલ ઓલ્સો. ટ્રાન્સફર ડેપ્રી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ. ઓકે, ડેપ્રિસિએશન અને ઇન્ટરેસ્ટને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે, ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. સો વોટ વિલ બી જર્નલ, વેરી સિમ્પલ, આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનું, જો કોઈને બી ટ્રાન્સફર કરો સિમ્પલ જ જર્નલ છે, જો ડેબિટ હોય તો ક્રેડિટ, ક્રેડિટ હોય તો ડેબિટ. So here we have to transfer interest and debit. So here interest account is debit, okay, in the books of buyer. Here depreciation is also debit. બંને શું છે, અહીંયા ડેબિટ છે, depreciation પણ ડેબિટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ પણ ડેબિટ છે. ઓકે, તો એને જો પીએનએલ માં ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો બંનેને શું કરીશું, આપણે ક્રેડિટ કરીશું. બોથ વિલ બી ક્રેડિટ here, means depreciation credit, interest also credit, and debit કોણ થશે, profit and loss account. So at the end of the year we have to transfer, at the end of the year we have to transfer interest and debit to PNL. અને વેરી સિમ્પલ છે, અહીંયા ડેબિટ થાય છે ડેપ્રી અને ઇન્ટરેસ્ટ, તો આપણે જર્નલમાં ક્રેડિટ કરીશું. એન્ડ ઓન ધીસ સાઇડ ધેર ઇઝ નો ડેપ્રી. ઓકે, ડેપ્રી તો અહીંયા છે જ નહીં, ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટ જ છે. એન્ડ હિયર ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ક્રેડિટ, ઇન્ટરેસ્ટ શું છે, ક્રેડિટ છે, તો આપણે શું કરીશું, ડેબિટ કરી દઈશું.
and to credit profit and loss account. Okay, clear? So this way you can easily write the journal. So remember this point. Now let's explain this journal, okay, again in a short way. Okay, એકદમ શોર્ટમાં આપણે journal explain કરું છું. First journal, agreement. Okay, agreement done. So here in the books of buyer, okay, તો buyer ના books માં શું journal આવશે? Okay, so when agreement done, in that case he get the asset, so asset account debit થશે. And who will be credit? સામેવાળું પાર્ટી, એટલે કે આ જે સેલર છે તે, ઓકે, જે સેલર છે એ શું થશે? ક્રેડિટ થશે. ક્લિયર? ઓકે, શોર્ટમાં સમજાવું છું, એકદમ ઇઝીલી યાદ રહી જાય એના માટે. સેકન્ડ, ડાઉન પેમેન્ટ. તો ડાઉન પેમેન્ટમાં શું થશે? બાયર હેઝ ટુ પે મની, ઓકે, મની પે કરશે એટલે બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. એન્ડ અનધર અકાઉન્ટ કયું આવશે? સેલર. આઈ ટોલ્ડ યુ હેવ ટુ જસ્ટ રિમેમ્બર વન અકાઉન્ટ. ઓકે, બીજો અકાઉન્ટ તો સેલર જ આવવાનું છે ઇન ધ બુક્સ ઓફ બાયર. સેકન્ડ અકાઉન્ટ તો સેલર જ. એગ્રીમેન્ટ ડન થશે એટલે અસેટ આવી જશે, અસેટ ડેબિટ થઈ જશે, સેકન્ડ સેલર, બીજું અકાઉન્ટ. ડાઉન પેમેન્ટમાં પેમેન્ટ કરીશું એટલે બેંક ક્રેડિટ એન્ડ સેકન્ડ અકાઉન્ટ સેલર. ઓકે, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. તેમાં કઈ જર્નલ આવશે? ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ. તો ફોર ધી બાયર ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ એક્સપેન્સ, તો ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ શું કરશે? ડેબિટ કરશે. સેકન્ડ અકાઉન્ટ કયું આવશે? કમ્પલસરી સેલર જ આવી જશે. ક્લિયર? So this way you can easily remember journal. Next, installment paid. So when installment paid, તો amount pay કરીશું એટલે bank account credit થઈ જશે. And who will be debit? Seller. એક account તો seller આવવાનું જ છે. Fifth, which one? Depri. તો depri ની જે basic journal આવે તે depri to asset. Okay, આમાં seller નહીં આવશે. એન્ડ લાસ્ટ જર્નલ ટ્રાન્સફર કરીશું ડેપ્રી ને પીએનએલ ને, સોરી ડેપ્રી અને ઇન્ટરેસ્ટ ને પીએનએલ માં. સો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ, ડેપ્રી ડેબિટ છે, તો બંનેને શું કરીશું? આપણે ક્રેડિટ કરીશું. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ depreciation. Clear? So this way you can easily remember. એટલે તમારે એક જ અકાઉન્ટ યાદ રાખવાનું છે, બીજું તો સેલર જ આવશે. નાઉ સેમ હિયર ઇન સેલર, વેન એગ્રીમેન્ટ ડન. એગ્રીમેન્ટ ડન એટલે કે સેલ ડન થઈ ગયું, અસેટ ચાલી જશે, તો અસેટ વિલ બી ગોસ, અસેટ ક્રેડિટ. ઓકે, એન્ડ who will be debit here? હવે સેલરમાં કોણ ડેબિટ થઈ જશે? બીજું અકાઉન્ટ કયું આવશે? બાયરનું જ આવશે. હિયર ડાઉન પેમેન્ટ. ઓકે, ડાઉન પેમેન્ટમાં શું થશે? સેલરને ડાઉન પેમેન્ટ મળશે, રાઈટ? હી રિસીવ ધી અમાઉન્ટ, સો હિયર બેંક વિલ બી ડેબિટ and who will be credit? Buyer will be credit. આમાં બીજું અકાઉન્ટ બાયરનું જ આવશે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ. ઇન્ટરેસ્ટ સેલર માટે શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ ધી ઇન્કમ. ઓકે, so interest will be credit here. Okay, interest શું થશે? ક્રેડિટ થશે, બીકોઝ એના માટે ઇન્કમ છે. અને who will be debit? બાયર. સેકન્ડ તો બાયર જ આવી જશે, બીજું અકાઉન્ટ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ થશે, સો હિયર સેલર રિસીવ ધી અમાઉન્ટ, એને પૈસા મળશે ઇન્સ્ટોલમેન્ટના, તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. એન્ડ who will be the next? That is buyer. બીજું કોણ આવી જશે? બાયર. નેક્સ્ટ ડેપ્રી, તો આમાં ડેપ્રીની જર્નલ આવશે નહીં. અને નેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર કરીશું ડેપ્રી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, તો આમાં ડેપ્રી છે ને એમાં ફક્ત ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ છે, સો હિયર વી હેવ ટુ ડેબિટ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. Okay, remember? Clear? So remember this journal. Okay, now next video we are going to done the calculation of interest, journal and accounts. Okay, लेकिन normally अपने next video में समझोइશું, જેમાં આપણે calculation भी કરવાની આવશે, journal भी આવશે અને accounts પણ prepare કરીશું. Okay, clear?